দেখছে এজিটি লাইভ 24/7। This is AGT Live 24/7. সেক্রেটারি ইনচার্জ আইসিসি আপনাদের সম্মুখে ওনার রাজ্যের যে অবজারভেশনগুলি তুলে ধরেছেন, আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনাকে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে উনি গতকালকে আলোচনায় আমাদেরকে একটা কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন, এখানে উপস্থিত আমাদের সিডব্লিউসি মেম্বার সুদীপ রায় বর্মন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক প্রাক্তন সভাপতি প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, আমাদের মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ, আমরা আপনাদের সকলে অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকেও জানাতে চাইছি, রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি একদিক থেকে চলছে রাজ্য জুড়ে এই বন্যা কবলিত মানুষের তাদের ত্রাণ সামগ্রী, তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দলবাজি, একটা উদাসীন প্রশাসন, রাজ্য জুড়ে মানুষ আজকে এই বন্যা কবলিত এলাকায় তাদের কর্মসংস্থান হারিয়ে তাদের বাসস্থান, তাদের নিরাপত্তা সব দিক থেকে একটা ত্রাহি অবস্থা। তার মধ্যে চলছে অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, মহিলা থেকে শুরু করে রাজ্য জুড়ে সমস্ত অংশের মানুষ শাসক দল বিজেপি এই ধরনের অন্যায় এবং অত্যাচারের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে। অগণতান্ত্রিকভাবে একটার পর একটা নির্বাচন যারা সম্পন্ন করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনৈতিকভাবে অবৈধ উপায়ে ভোট প্রহসন করে যারা দখল করে নিয়েছে, আরক্ষা প্রশাসন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন শাসক দলের দলবিবাহক হয়ে কাজ করে চলেছে এবং এই রাজ্যের মানুষ বিচার পায় না। এই রাজ্যের মানুষ আরক্ষা প্রশাসনের যে নিরপেক্ষ ভূমিকা, এই ভূমিকা এই রাজ্যে এটা দেখা যায় না। বিভিন্ন বিরোধী দলের, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাদেরকে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, পুলিশের কাছে বারবার আমাদের দলের তরফ থেকে আমরা আলোচনা করে ডেপুটেশন দিয়ে আমরা নানাভাবে তাদেরকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও সেটা উপেক্ষা হয়েছে। যেখানে নির্যাতিত হয়ে মামলা দিতে গেলে মামলা গ্রহণ করেন, আর মামলা গ্রহণ করলেও সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এই পরিস্থিতিতে আজকে আমরা বাধ্য হয়ে আরক্ষা প্রশাসনকে সজাগ করতে, সতর্ক করতে, নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্য রাজ্যের যিনি পুলিশের মুখ্য আধিকারিক, আমরা আগামী 23শে সেপ্টেম্বর মুখ্য আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করব এবং সেখানে অবস্থান করে রাজ্যব্যাপী আরক্ষা প্রশাসন যেন একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যের মানুষের সুরক্ষার জন্য, মহিলাদের সুরক্ষার জন্য, বিভিন্ন এই রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের তাদের বিষয় আশয় সম্পত্তি, তাদের আমাদের দলীয় অফিস এবং আমাদের দলীয় কর্মীদের তাদের উপর যে আক্রমণ, এই আক্রমণের আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিতে আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আগামী 23শে সেপ্টেম্বর সমস্ত রাজ্যে বেলা 11টায় আমরা স্থানীয় আগরতলা প্রেস ক্লাবের এখানে জমায়েত করে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে প্রেস ক্লাব অবধি আমাদের জমায়েত, এই জমায়েত থেকে
আমরা ডিজিপি অফিসের অভিমুখে আমরা সেখানে যাব এবং সেখানে ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে আরক্ষা প্রশাসনকে সজাগ করার জন্য, সতর্ক করার জন্য, আরক্ষা প্রশাসনের রাজ্যব্যাপী একটা গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ কাজ করার দাবিতে আমরা এই আন্দোলন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজ্যের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান রাখছি। কংগ্রেস দলের সমস্ত নেতা কর্মীরা আজ থেকে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে যাবে এবং মানুষকে সংগঠিত করে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য তারা দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার আমি অনুরোধ। গত দুদিন 11 এবং 12 সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের, আমাদের বিভিন্ন বিভাগে সেলের নেতৃবৃন্দ, আমাদের দলীয় বিধায়কদের এবং প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে উনি আলোচনা করেছেন, সলা পরামর্শ করেছেন এবং আগামী দিনে দিক নির্দেশিকা উনি নির্দেশনার জন্য সকলের মতামত গ্রহণ করেছেন এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি শ্রী মল্লিকার্জুন খার্গেজি এবং আমাদের প্রিয় নেতা সোনিয়াজি, আমাদের রাহুল গান্ধীজি, তাদের বার্তা রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি উনি তুলে ধরেছেন। আজকে উনি আপনাদের সামনে ওনার এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এবং আমাদের সাংগঠনিক বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আমি অনুরোধ করব আমাদের যিনি সম্পাদক ইনচার্জ, রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি একদিক থেকে চলছে। Media friends, for the last 2 days I have been in Agartala after being appointed as the secretary in charge for 4 states, Tripura, Manipur, Nagaland and Sikkim. I first landed in Agartala to meet our party leaders and the various organizations which are working for Congress party. First of all, I would like to highlight some of the key issues which are very crucial for the future of Tripura. The first and foremost issue is unemployment. Let us be very clear that in our country 65% of the population are below 40 years, which means we are a very young nation. So if this youth force is not in the right direction, then it will be a problem for the country. Unfortunately, in the last 10 years of BJP rule, Modi promised 2 crore jobs every year, but nothing much has been delivered. And similarly, in Tripura, there is a ramped amount of unemployment. So if these youth are not getting unemployment, then obviously we are going to face a problem. Now, along with unemployment, the next major issue is violence. Because of the left parties and their approach towards politics, violence has been part and parcel of our political activity, which is also equally taken into hands by the BJP. So, on the one side we have unemployed youth, on the other side we have violence,
being used by as an instrument by the political parties. So unemployed youth obviously will get into violence. Now once if violence becomes an important aspect of the state daily activity, women, SC and ST minorities are very much affected. So it all has a connect, and there are cascading effects connecting all these aspects. But I don't think the chief minister of the state, the politicians in the state, they are really bothered about all these aspects. When compared to many other states in this country, Tripura is not focusing on economy, and hence the unemployment is going to be very high. Like as I mentioned, because of this violence, the atrocities against women has been considerably increasing. In the whole country it is increasing, but in Tripura I think the rate is much higher when compared to the national average. IT has been, information technology has been completely neglected, which is a serious concern. The development of IT sector is clearly a good indicator for the development of the overall state. And here I would also like to mention what Dr. Ambedkar mentioned, that the progress of women in a state is also a great indicator for the progress of the whole state. So these are some of the indicators which Congress party in the near future will start communicating to the public. So regarding employment, again the vacancies in the government have been lying vacant for many years, and government has not been looking into it. So these are the issues related to unemployment and violence. Now coming to the tribal welfare, Congress has been the party which has brought the 6th schedule under the constitution, under the leadership of Indira ji. And जो भी हुआ है अभी तक ट्राइबल्स के लिए वो कांग्रेस सरकार से मिला. अभी the indigenous people are very much anxiously waiting for the implementation of the 125th amendment, which was brought in, introduced by Manmohan Singh ji. For the last 10 years under the Modi government, nothing much has happened. So ऊपर भी बीजेपी का सरकार है, नीचे भी बीजेपी का सरकार, डबल इंजन बोल के हमारा ट्राइबल्स को बेवकूफ बन रहा, अच्छा मार दिया, उल्लू बनाया. सो इट इज वेरी क्लियर दैट डबल इंजन सरकार, ऊपर बड़ा गोली है, नीचे छोटा गोली है. करेक्ट? सो this double engine sarkar has completely exploited the tribal population, and they have misled the tribal population. They have taken the votes for the 125th amendment, which we have proposed, and we will surely fight for it. And in the coming days, very soon, one of our important agenda will be that our great leader Rahul Gandhi ji, who is the leader of opposition, will come to Tripura and address these important issues and make sure that these issues are also taken up in the parliament. And now, as far as the recent floods and the landslides are concerned, I think both BJP and the center and the state have not really taken cognizance of the damage which has happened. I think around 35 people have died, and 36 people have died, and 1 or 2 have been missing. So we have understood what is the kind of sensitivity that this government has towards all these issues. And in a chota state like Tripura, if these people are not able to manage these things when they have their own central government, then you should understand where the heart of the government really lies. So I think central government has not given a single rupee
for the disaster which has happened. Whatever जो भी मिला है 40 crores आसपास, that is already that is the share which has to come to the state, but it has been given a little bit in advance. So उसमें भी अच्छा तरफ से त्रिपुरा जनता को उल्लू बनाया. So and the BJP government, I think, has allotted 250 crores for the rehabilitation of the extremists. Correct? आपको मालूम है? So these 250 crores they have allotted for the extremists. वो कौन सा extremist है वो पता नहीं कैसा, how will that be spent? Also they have given any plan? No, nothing they have given. So we have to find out whether the BJP people are also included in the extremist list. We don't know. वो भी कर सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है? ये लोग को एक्सट्रीमिस्ट ऑलरेडी ये लोग भी एक्सट्रीमिस्ट है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है. So that is the first point. They have allotted 250 crores. Second, the damage happened by the extremist activities has made many people displaced. They have moved out from their original place of inhabitation. They have left their lands, their houses. They have moved from one place to the other place, but nothing much has been spoken about or provided for these people who have been really the victims of the extremist activities. So the overall approach of the central government and the state government is completely against the people of Tripura. The entire state is now under tension. What has happened in in Manipur, we already know. They gave false hopes to the Methi people and they polarized it. And today, the chief minister of the BJP party is crying for help from the central government. उसके लिए भी मोदी कुछ नहीं सुन रहा. Modi, our Prime Minister, our Honorable Prime Minister, has never bothered to visit Modi, Manipur. He is talking about Ukraine, he is talking about so many other international global problems, but he is not able to resolve the issue in his own country. So if this is the situation in Manipur, tomorrow the same situation can arise in Tripura, but in a different form. So BJP's modus operandi is to create as much as unrest and उसी से फायदा उठाने के लिए वो सोच रहा. So in the coming days we will surely make sure that the Congress party will speak about the Gandhian concept, the Gandhian philosophy of non-violence, and ensure that we move towards a peaceful state. Without peace, there can be no development. Without peace, we cannot ask for investment. So, considering these two aspects of investment and development, we will have to proceed, and without this investment and development, we cannot have employment. And without employment, there can be no future for the younger generation. So, with this line of thinking, we will come out with district-wise programs, 60 blocks में block-wise programs, and for the next 1 or 2 years, Congress party on its own will come out with various programs for the development of the Tripura people. And let us not forget that Congress party only can develop the state both for the tribals and the non-tribals and put again Tripura on the right track.